Bonjour les amis. Alors ce matin, je vais vous montrer la deuxième intervention à cette conférence de Thomas Seyfried. Alors là, il nous dit carrément ce qu'il ferait et ce qu'il ne ferait pas. En premier, ce qu'il ne ferait pas, c'est la biopsie. Parce que la biopsie fait grimper le cancer, donne un coup de fouet au cancer énorme. Et il y a moyen, à travers la prise de sang, de voir avec tous les marqueurs où on en est de son cancer. Il parle dans cette vidéo en particulier de la ferritine qui me concerne en premier chef et qui, d'après lui, serait aussi un marqueur du cancer mélangé à d'autres. Donc ça, je suis en train, avec l'aide de deux organismes importants, de voir comment voir le cancer à travers les prises de sang pour éviter d'avoir des biopsies. Je vous rappelle simplement, en ce qui me concerne, j'avais 57 de PSA avant la biopsie et c'est passé à 87 le lendemain de la biopsie. Donc ça montre bien le coup de fouet. Mais ceci, il nous l'explique très bien. Alors je vais réécouter en même temps que vous et à la fin, pour aider les gens qui ne comprennent pas l'anglais, je vais essayer de résumer ce qu'il vient de nous dire. Voilà les amis, donc je démarre sa conférence. Alors, hop, là voilà la conférence. Et le voilà. I'm going to try to answer Stephen's question directly. Well, I think you probably will do better than me. Okay, so how do you know you have cancer in the first place? Bleeding, pain, swelling, some lump, a sore that doesn't heal. There's a lot of manifestations. Everybody may have a different manifestation in some organ, stomach, liver, different colon. Il parle de la souffrance qu'on a quand on a So un you get cancer. you have someone tell you, looks like something's going on here. Okay, what does it look like? Well, there's some image. Something's amiss. Oh, look at the scan. One thing I will never do is have them take a biopsy. Il ne ferait There's jamais de enough biopsie. evidence in the literature to show that you run a high risk. It's like putting a stick in a beehive, the bees come out. Voilà. I'm telling you, there's papers in the literature that support what I'm saying. I can share them with everybody. Il peut nous So I don't do prouver biopsies. So, que okay, le we do cancer grimpe. non-invasive evaluation. The diagnosis comes, yeah, there's something there. You're coughing blood. Yeah, there's a spot on your lung. Blood in the stool. Yeah, we looked and there's some sort of a lesion on your colon. Okay, take the blood work first. Okay, you're in there. Okay, run me a blood. Let me see every lipid, every protein, everything that I'm looking Lipides, at, protéines, because I use those as biomarkers. First thing I would do is I would scan my lipid biomarkers. What's my triglycerides? What's my LDL to HDL ratio? What are my electrolytes? I would look at those, and we would talk about it with a physician that would know what's the healthy ranges and where you're at a little bit. What's your vitamin D levels? What's your creatine? What's your ferritin? What are all the markers? So you look at the markers. So you know where your body is at the time you are diagnosed. Because many people are pretty healthy when they get their first diagnosis. They don't look like death warmed over. Not everybody, but a lot of people say, gee, I didn't know I had cancer. It's only after the treatment you look like you're dead. il dit qu'on devient malade So après the first le thing you do is commencement you des get all your traitements markers. chimio, Okay, you got all your radiothérapie. blood work. You make the decision. You use, there's no question about stress. As a matter of fact, the diagnosis raises blood sugar. Stress raises blood sugar.
feeds the tumor. Absolutely, you don't have lymph nodes removed because you need those. You need the parts of your body that are healthy. You don't want to be Il ripping ne out faut things surtout that pas you enlever les need ganglions lymphatiques. to facilitate the resolution. Radical change in diet, there's absolutely no question about it. Whatever you're eating, you've got to change. Il faut changer ses Okay, habitudes so alimentaires. the first thing I will do is get myself into therapeutic ketosis because we know we're going to shrink those guys down and we're going to make the Entrer en margins régime really sharp. cétogène. We know this. We've done it. I have preclinical evidence. I can show you tomorrow. So what you do is you shrink the thing down, but you got to keep your body healthy. So what you get, wow, therapeutic ketosis. That's like walking on hot rocks. Okay, you are in charge of your own health. You have to know Vous êtes en that charge it's de going to votre require santé. some part of your, you just can't turn your soul over to someone who is clueless on the biology of the disease. You have to know to yourself that, okay, it's going to require some participation on my part. Vous What does devez that mean? participer à votre I've traitement. done water-only fasting. It's a bitch. C'est It's très always dur, easy to c'est- tell somebody to do it than do it yourself. It's not easy, faire du but I've jeûne. learned from my friends that if we use the diet that will bring us into therapeutic ketosis, which means you have very low blood sugars and your ketone elevations, these tumors go into a kind of a dormant state and they start shrinking up. How long you can keep them in that state depends on how long you can maintain therapeutic ketosis. And there are diet ways, there are a lot of different ways that you can maintain that. If you go to the Hippocrates Health Institute, you know, if I were to go, I might, you know, if it depends on what I would have. I would have my own glucose ketone meter, and I would know every day where I stand with respect Je to my me mesure tous les therapeutic jours ketosis. avec un Amazon, ketone pour 38 savoir bucks, get the mes- strips. That's a very powerful tool to tell me that I am in therapeutic ketosis. When I'm in therapeutic ketosis, I know for a fact those tumor cells are savoir not going to be combien j'ai growing. de corps cétoniques. They're going to be dormant. Now, they're not all going to die Le cancer because I va tell you the glutamine dormir. issue. And one of the things that Brzezinski uses, neoplastons, which actually are targeting glutamine. There's a lot of ways you can go after that. I would have to look at my list of drugs that I know that would be able to work together under the condition of therapeutic ketosis, and this is what I would do. And I would battle the disease day in and day out. I might consider not going to work for a while. You know, stress is not good. Pas aller People say, well, I'm under travailler. chemotherapy and I'm working every day. Listen, you put yourself at risk. Yeah. That's all. You put yourself at risk. Aller travailler, c'est So se mettre you want to get your body en risque. back into a homeostatic state again. And I agree, these cancers just don't turn around in 3 days. I mean, you've had these things for a long time. So you can get rid of them in time. It's just like you put on weight. All of a sudden, you put on a lot of weight. Gee, wait, well, it didn't happen overnight. Vous pouvez vous You were débarrasser 150 de pounds votre on Tuesday cancer, and mais c'est 400 pas en pounds quelques on jours. Wednesday. You know, so the weight comes off gradually. The cancer goes away gradually. Il est And you just arrivé bring your body into graduellement, a il va new, healthy repartir state. You graduellement. don't go into this radical, let's cut it out right away. Let's nuke and poison you right away. No. Il ne You faut have pas a lot se of laisser chances to empoisonner ou think very carefully charcuter. about all your options, knowing how to do this. And this is what I would do. And if I were to go down, I would be going down on my terms. Et si je dois mourir, je veux mourir dans mes termes. Et ben voilà les amis, voilà cette petite deuxième intervention qui précise bien les conditions du cancer, de ce que Thomas Seyfried pense. En fait, je résume, j'ai fait quelques petites remarques en cours de route pour ne pas oublier la moitié. En gros, il ne faut pas faire de chimio et il ne faut pas se faire charcuter, enlever des parts de son corps que son corps a besoin. Le cancer n'est pas arrivé en une seule fois. Il l'a dit tout à l'heure, il n'y a que la chimiothérapie ou la radiothérapie qui arrive à vous tuer en 15 jours. Par contre, en ce qui concerne le traitement métabolique, il n'a jamais tué personne en 15 jours. Donc, changeons nos habitudes alimentaires, mangeons des légumes, mangeons pour créer des corps cétoniques,
oublions ce qui est hydrates de carbone, glucides, gâteaux, frites, mangeons de préférence crus, que des aliments bio, que des aliments... voilà, donc en gros, voilà son message et il a beaucoup de patients. Il n'est pas médecin, mais il fait partie d'un staff de médecins. Il gère derrière lui quantité de médecins qui l'écoutent. C'est un des biologistes les plus réputés des États-Unis. Comme disent certains de ses confrères, vous avez entendu, il n'y a personne qui connaît mieux le cancer, il parle des États-Unis bien sûr, que Thomas Seyfried. Il aide. Vous savez que lors de mes recherches, je suis tombé sur deux grands hommes. Vous connaissez le français, vous connaissez maintenant l'américain. Et cet homme subit, il faut bien dire, la même chose que subit notre ami en France, à savoir, je ne vais pas dire un dédain, mais Big Pharma est le grand patron. Big Pharma a décidé que le cancer est une maladie génétique et donc il n'y a plus rien pour la maladie métabolique. Ça va changer, la preuve, ce type de conférences de plus en plus nombreuses. Ça va changer parce que, comme le dit Laurent Schwartz, c'est les malades eux-mêmes qui se réveillent, comme moi, qui le disent, qui le crient haut et fort et qui vont faire changer les choses. Voilà les amis, j'espère que ça a été précis. Je fais un appel à tous mes abonnés s'ils pouvaient traduire les deux interventions de Thomas Seyfried. Non pas que les autres interventions soient inintéressantes, loin de là, mais on ne peut pas tout faire. Et comme c'est lui le grand patron, c'est lui qui est reconnu comme étant le grand patron par tous les autres, et ben voilà les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Et moi, vous savez, je refais une vidéo, ce qui m'arrive aujourd'hui.